I close my eyes and hold the past in the palm of my hand. Watch it grow into the present. I close my fingers and wait to let go, but not yet. I was 17 when I wrote this story on an old portable typewriter that belonged to my grandfather and whose keys stuck. I've waited a long time to tell the story. I am going back to the Basque country where it all began to reenact the moment I lost my ability to trust anyone completely. I asked Sean, who was in my earlier film, and who reminds me of me when I was 17, or maybe when I was 16 before this happened, to play the character of the girl who is me in the film. Later, too late, I find she is scared of flying and has taken a tranquilizer. She spends the flight laughing in a hysterical way, talking in a strange, loud voice. I am anxious, and now so is she. Around the bright shining image of the memory that belongs to me are dark shadows, and try as I might to penetrate them, they remain dark. I remember the border crossing, small yellow huts, border guards laughing and joking. My legs stretched out in front of me as I sat in the dark in the doorway of a small hut, smoking endless cigarettes. I remember the town, but not clearly, not as it was then. But yes, the river, a long road, tall buildings at the junction at one end of the bridge. The fork in the road and the hotel, not a cheap one. It was busy, but maybe not. I parked the car, a beige Beetle. Why do I remember it was beige? And the baby. Who is the mother? I leave London and with a friend we go to Spain. I soon fall out with my friend and meet up with a group of rich young Spanish men, dropouts and pseudo-intellectuals, not quite hippies. I move from one to another, and don't quite fit in until all my money is gone. I arrive in the town around 5 in the afternoon, or maybe a little later. It is November, but it is still light. There is still time to reach the border. I remember sleeping in the day and dancing at night in a cage. American soul music. The young couple swaying together, later the men, alone, looking.
In the grip of some unremembered dream, I wake up clutching my arm, shouting, until gradually my arm comes back to life and I realise it's a dream. It occurs to me that faced with some yet to be determined danger, rather than screaming as they do in films, I might continue to shout again and again, "No, no, no." I have met Maria. She's my age. If I'd stayed all those years ago, her story might have been mine. I could have been Maria, a photographer, divorced, independent, with 2 grown-up sons. Saludo torcidito. Esto lo he hecho mal. No tengo reloj, nunca tengo reloj, pero siempre voy rápida. Sí. Me gusta ir rápida. Mira, mira, se me cae el delantal, se me cae todo. Yo a los 16 años ya estaba trabajando. Retocaba fotografías y retocaba los negativos. Y luego, curiosamente, también me conozco a un chico que trabaja, tiene tienda de fotografía y me caso con él. O sea que toda la familia estábamos relacionados con la fotografía. Mi padre hace la fábrica. I worked in a photographer's studio, in a dark basement in London, typing letters and making tea. I had to escape. Siempre había alguna manifestación, siempre habría que protestar por algo y protestábamos. A mí me gustaba protestar, ahora también siempre protesto por algo, no sé por qué, pero siempre protesto. Siempre hay alguna cosa que no me gusta y siempre estoy protestando. Lo que pasa es que, bueno, ya no te metes en ningún lío. No me he metido nunca así mucho en política, pero peleábamos, íbamos a manifestaciones. Y el caso es que a veces nos divertíamos, porque cuando no venía la policía nos aburríamos. Decía, ¿y ahora qué hacemos? Para casa. Sí. Pero cuando venía la policía, pues sí, corriendo para aquí y para allá, escondiéndonos en los portales, en las casas, a veces con muchos apuros. Pero bueno, ahora te acuerdas y era divertido a veces. In the same year as Maria, I'm also demonstrating against the Vietnam War, and for years after I carry around like a talisman the fact that I had been at Grosvenor Square with my then boyfriend fighting the police, chanting, "Ho, ho, Ho Chi Minh," without the slightest idea what any of it meant. Standing in the centre of the road blocking my path are 2 figures, men. They are encased head to toe in black, holding machine guns, standing to attention in balaclavas. Gradually, the words homesick, absence, far away mean less and less, to be replaced by a detachment, the feeling that my life has become a strange interlude without an end, as though borrowed from a dream or fictional existence.
aquí en Hernani, yo con 16 años ya empecé con mi novio. Y 16, 17, 18, todas esas edades, yo primero a las 10 tenía que estar en casa, luego a las 10:30, luego a las 11, pero más tarde de las 11 no. Y como llegaría a 11:05, normalmente antes de esa hora ya llegábamos a casa y en la terraza de casa, en la entrada había una especie de terracita y había un pretil. Entonces estábamos hablando allí hasta que era la hora. Y seguro que mi madre ya nos había visto que estábamos allí. Porque sí. Y si no, dando explicaciones. Y has venido más tarde, no sé qué. Sí, pues es que estaba aquí o allá, o en el autobús o lo otro. Bueno, yo qué sé, bueno, no andábamos mucho en autobús porque teníamos moto. Mi novio tenía una lambreta. Y luego coche. Entonces, pero sí que había que estar con la hora. Sí, mi padre además era muy estricto con eso. Uf, madre mía. Sí, con la hora. Tenías que estar a las 10. Era un poco tonto porque, total, lo que no hacías a las 10 lo que podías hacer de las 10 en adelante también hasta las 10 de la noche. O sea que era un poquito esas cosas. No es cuestión de venir a una hora u otra. O sea, el que quiera hacer algo malo, bien o regular, lo puede hacer a cualquier hora. In that existence that seemed not to belong to me, I thought that nothing that happened was irreversible, that everything could be cancelled, reversed, or changed. I am at a border crossing. It seems so familiar. I remember it was dark. In my mind's eye, I see a road, a few huts and border guards. At the bottom of the hill, below the shops, the takeaways and the petrol station, is a small dead tree and a large house. I feel as if I've been here before, but it was dark then and I can't be sure. ¿Había mucho contrabando en esta época? Sí, en esa época yo creo que sí, que había mucho contrabando. De hecho, nosotros a Francia también pasábamos a comprar cosas, porque yo me acuerdo, y había gente que pasaba, había gente que tú comprabas algún aparato en Hendaya o en San Juan de Luz o por ahí, y ellos mismos se encargaban de pasarlo aquí. No tenías el problema de pasarlo tú porque pasabas allí, o sea, que te lo notaban con los nervios que traías, ya sabían seguro que traías algo de contrabando. Entonces, a la misma tienda le dabas la dirección y te lo traía a casa. O sea que, a ver, había y encima muy seguro, o sea que no pasaba nada. En Holanda compramos 2 televisiones pequeñas, que no se veían aquí todavía, muy bonitas, así chiquitinas. Y las pasamos, no las vieron, pasamos tan tranquilamente. Nos pasamos con las teles. No tuvimos ningún problema. Sí, 2 televisiones Philips, me acuerdo. Y sí, se traían cosas porque no había aquí, o incluso igual podían estar pues, más caras, o no sé por qué. Con una carita de bueno, si trae algo para declarar. No. Y bueno, seguro que sabían que sí, pero dejaban.
In this town, which is just a continuation of the last town, there is no prospect of a lift. At every door, encased in shapeless black garments, arms folded, a woman stands staring. As I pass, each stare turns into a glare. Each head turns slowly, one after the other. In the tiny shop, a woman with a pallid face and dull black curly hair, dressed in a pale pink nylon overall. She is enclosed by a huge mound of goods towering to the ceiling. She peers through the small vertical space in the centre and stares at me. I gesture to black grapes and a round box of cheese. I know this box. It has a colourful smiling cow on the front. A small boy runs past me, touches me lightly on the thigh, mumbles something. I go into a bar, go into the toilet. I take off my sweater and bra with the broken strap. I stuff the bra into my bag. I come back up the stairs. A line of men stand in a row at the bar. I walk towards the door, looking at the floor. I see that every eye is on me. I walk out of the bar and into the street. I lose sight of myself at this point. Not until I reach the docks and the railway do I become visible again to myself in my mind's eye. A ver, venga, gira. No, y la mano mucho más levantada. La posición de tu mano es mucho más levantada. Mírame. Vienes andando. Cuando te digo paras, paras. Pero tú miras, vas andando hacia allí. Vas andando aquí, ¡pum!, te paras. Cuando te digo ya, es este movimiento, ¿vale? Tu pie quedas levantado, ¡pum! Tan oscura. Ay, está bien. Bueno, mi padre había nacido en San Sebastián, en el Antiguo. Entonces, bueno, él por sus ideas de izquierdas se unió pues al bando, no sé, en aquel momento decían rojo. Tampoco sé muy bien la historia esa de la guerra. Yo nací mucho después. No me tocó vivirla, afortunadamente. Entonces, bueno, en plena guerra fue apresado y conducido a la prisión de El Dueso, Santander, y allí estuvo con pena de muerte. Consiguió que le conmutaran la pena a 30 años y un día. Mi madre siguió peleando, siguió buscando gente que conocían y que sabía que les podían ayudar porque sabían que no había hecho nada. Y al final le conmutaron la pena y salió sobreseído sin causa. Pero para entonces ya había pasado 2 años y medio en la prisión. El queso, en este caso un queso suave, que ya sabéis que no hay que comprar queso entero, no hace falta comprar. Si consumís mucho, sí, pero si no tenemos la suerte de tener estas cuñas, a mí me va a hacer un encanto. Es una cantidad, en una familia de 4, pues vamos perfectos. Mi padre, la mili, en el servicio militar. Oh, ¿qué de años tiene esa foto? Mi abuela. Aquí mi padre, enseñándome a nadar. Está en Argentina, en Buenos Aires. No tengo buena cara. No me gusta mucho el agua, ¿eh? Con 18, tengo muchas por aquí yo. A ver, 18 más o menos, ¿no? Mi padre siempre ha sido de izquierdas.
No se metía nada en políticas. No le interesaba. Porque la experiencia del café es muy Hombre, malo. pues sí, yo supongo que muy malo. Yo por lo que tengo oído, y él no pasó demasiados años. Pero, pues no. No debe de ser muy agradable, ¿sabes? Y menos cuando estás condenado a pena de muerte y todos los días, como él contaba, todos los días venían y decían varios nombres, se los llevaban y no aparecían más. Con lo cual estarían pensando, ¿y cuándo dirán el mío? ¿No? Tiene que ser muy fuerte, muy fuerte. Que ponte a estar allí. I'm with Maria at the old tabacalera where she is taking photographs. It is one of a chain of old state-owned cigarette factories, now an art gallery. In the Spanish Civil War, Maria's father was imprisoned in the tabacalera in Santander. I go down to the place where I imagine the cells might have been and think about Maria's father, alone in the dark. In the space of the here and now, I hover between the growing cold of my memories of the past and my awareness of the present. Increasingly, I can no longer tell what is past and what is present. I am at a border crossing. In my passport, stamped in faded blue ink, is the name of the town, Iran. I see the bridge, the crumbling building and the railway line, and recognise nothing. The station is more or less deserted, and here are the same wooden benches against the stone wall on opposite as the big church. And I am curled up on the bench until that and just inside my vision he stands with that insecure, demanding smile. It feels so familiar, but it's not the right station. One of the men is young, badly dressed, skinny. His neck is long and narrow, hollows under his cheekbones. The other man is older, 60, 50, 40. I sit next to the older man. I sip Pernod. I don't like Pernod. The smell reminds me of anise and a ruined dress. For a moment I remember another journey, hitching with the American boy. A draft dodger, he says, who lies,
either about his age or the forged passport that says he's 15, not 20, and the bottle of anise wrapped in the white dress with a yellow bullseye on the front. It showed off my tan so well. The photo is in black and white, but I can still see the tan. I dropped the bag on the ground as I hopped in and out of cars, until to my surprise and shock, when I opened the bag on the dirty cover of the bed in some cheap pension, I saw the smashed bottle of clear anise had turned the white and yellow dress pink. It was ruined. I walk to the car with the oldish man and get in. The young one runs from the bar and throws himself into the back. He leans forward and touches my neck. I say nothing. There are no more trains tonight, says the boy. I say in my bad Spanish, I don't need a train. Out of the corner of my eye, I see the boy with a ridiculous pleading grin on his face. The boy climbs over the seat and sits down beside me, very close. The car smells of wine, garlic, and old leather. I feel sick. I remember the car when I was a child. The smell of the leather, expensive and luxurious. I always felt sick. The boy suddenly speaks rapidly, angrily, and brings his face very close to mine. He shouts something. I jump. The boy pulls open the door, jumps out, and slams it shut. The car stops in a narrow street. The man turns towards me and asks for a kiss. I lean forward, plant a kiss on his cheek, and as his arms move towards me, open the door and am out. I see the shanty town next to the road. A blind man stumbles past. Around his neck hang long streamers of paper covered in numbers. La filosofía del futuro. El y futuro. Presente y el pasado. Pasado es pasado y lo que sé, tengo claro que tengo que vivir el presente. Y es que no hay otra cosa. Y cuando te mueras, pues se ha acabado. Te mueres y está acabado. Se te entierra o se te quema. Pero no hay más, o sea, no hay más. Entonces hay que vivir el presente. Yo creo que tener claro que hay que vivir el presente y vivirlo lo más, no sé. My sense of Maria is dissolving. She keeps her father's Civil War diary in a secret place and has not told me of her niece's death. ¿Tienes culpa de tu Hombre, sobrina? obviamente sí, sí. Sí. Posiblemente iba con exceso de velocidad, posiblemente sí. Hombre, a ver, yo creo que yo en ese momento me veía fácil el controlar el coche. No venía nadie más, era una autopista, pero cuando yo choqué para girar el coche y decir, bueno, porque no... Tengo la sensación de que no paraba, no frenaba, o no sé, tengo una sensación extraña. Y en ese momento saltó el airbag y me dejó inconsciente, entonces el coche fue solo. Y voló y voló y voló. Entonces pienso que no es muy bueno el airbag para el conductor. A posteriori sí creo que me salvó el airbag, cosa que a ella no. Pero creo que los coches deberían de tener airbag, todos los ocupantes menos el conductor. Creo que el conductor no puede salirle el airbag porque entonces te deja inconsciente y no ves, entonces no puedes manejar el coche, ¿no? Creo que es una equivocación. No me gusta lo del airbag. Y en cuanto a lo que decías, la filosofía, pues sí, diferente. Sí. Es vivir el momento, nada más. Ese es el cambio de filosofía, es ese, vivir el momento, ¿no? Porque mi sobrina tenía todas las ilusiones, ¿no? Y todos los planes de futuro y se quedó ahí.
come across a demonstration in support of a hunger strike by the relatives and supporters of Basque prisoners. They have been sent to different prisons hundreds of miles away from the Basque country. Every Friday, the relatives travel by bus through the night to visit them. I'm drawn to Aitziber, who I've met on the demonstration. She spent 5 years in a Spanish prison. I recognise in her the fragility of someone whose inner world is scarred by violence. Nos detienen, nos aplican la legislación antiterrorista por la que nos puedan tener hasta un periodo de 5 días incomunicados, y durante esos 5 días estamos en las dependencias de la policía, no estamos en la cárcel. Estamos incomunicados en la comisaría en manos de la policía. Me detienen en casa. En casa el trato es bastante correcto, me detiene la Guardia Civil y el trato es bastante correcto. Registran toda la casa y me sacan de casa al de unas horas que ha sido el registro. Yo estaba con mi compañero, el compañero también, el trato que recibió fue bastante correcto, y de ahí ya nos despedimos y a mí me meten en el patrón. El patrón, que es un 4x4 de los que usa la Guardia Civil. Del patrón la Salve supongo que era, porque ya iba con las capuchas de lana, ya no veía nada. Me pasaron de lo que es el patrón a un coche camuflado, que es con el que hice el viaje a Madrid. Y ahí ya empezó la tortura desde el primer momento, nada más subirme al coche. Pero bueno, nada más montarme en el coche, iban 2 hombres sentados adelante y yo iba en medio del asiento de atrás con una mujer a mi derecha y un hombre a mi izquierda. Llevaba una sudadera y 2 capuchas en la cabeza. Nada más entrar me empezaron los gritos, especialmente del hombre que tenía a mi izquierda. Me bajaba la sudadera y me metía las manos en los pechos y estuvo todo el viaje pegándome golpes en la cabeza y manoseándome los pechos. Recibía gritos y golpes también de parte de la mujer que tenía a la derecha, pero especialmente venían del hombre. Así fue todo el viaje. Especialmente amenazas de todo tipo, sexuales, contra la familia, y que nada más pisar la comisaría, en cuanto acabase el viaje, iba a tener que desnudarme y que empezarían las torturas más salvajes. Y bueno, pues así fue. O sea, cumplieron su palabra. Ellos encima te lo dicen muy claro desde un primer momento. La Guardia Civil ha ejercido la tortura y ellos te lo reconocen. I have returned to Iran. I wait to feel recognition, the sensation of returning to a familiar place. I search for traces of the small yellow huts and the border guards laughing and joking. I search in vain for the small wooden chair almost hidden in the doorway of a hut where I sit smoking endless cigarettes. The town is preparing for a procession. I decide to stay the night and go to the procession and later to look for other border crossings. I find a cheap hotel and take the last room. As the town's continuing celebration of violence, of a military victory over 400 years ago, inexorably drawn to itself by osmosis, a phantasmagoric reflection of its own violence, does violence continue to cling to this place and its inhabitants?
A mí no me llegaron a violar, pero me tuvieron desnuda, con las piernas abiertas, apoyada en una mesa, con una capucha en la cabeza, mientras me manoseaban no sé cuántos hombres, no sé cuántos habría, me pasaban un palo por entre las piernas, me daban golpes en la cabeza. En el Estado español es tremendo como un Baltasar Garzón se puede ir a hacer unas declaraciones a Argentina y todo el mundo le aplaude y le hace la ola cuando llega, ¿no? Con el total desconocimiento de que ese juez aquí mismo se dedica diariamente a convivir con personas que le relatan. Encima es la primera persona a la que ves después de pasar 5 días en manos de la policía. Tú directamente, porque estás incomunicado, te llevan a la Audiencia Nacional y pasas delante de él. Esa es la primera persona a la que ves. Te ve completamente destrozado, porque te ve físicamente y anímicamente en qué estado estás. Estas personas tienen muchísimo que callar, por eso cobran lo que cobran. Y son parte del entramado, pero por supuesto que el Estado español es parte implicadísima en esto. Por supuesto que hacemos una vida normal, pero cada cual va con la mochila de su experiencia encima. Por encima de eso, no creo, no es una sensación de que me hayan amputado algo. Simplemente está ahí, forma parte, es una cicatriz con la que convives y de la que aprendes mucho, de la que incluso a nivel humano como experiencia, lógicamente no se la deseo a nadie y no la volvería a repetir, ¿no? Pero aprendes a conocer tus limitaciones, pero también tu fortaleza. There are huts. On each side of the border crossing, there are small yellow huts and men in blue uniforms, laughing and joking. I sit on a chair in the doorway of a small hut. The men play cards. A silver car, flashy, stops opposite me. Inside are 2 men. One is carrying a huge bottle. The driver puts his head out of the window and offers me a lift, but he is going back the way I came. The silver car stops in front of me. I recognize the man. He is alone. He thrusts his head through the window, his mouth stretched in a wide smile. On his head is a black and white checked cap with a peak. It is set at a peculiar angle, pulled down over his eyes, almost concealing his nose. All the men in uniform come out of the huts and stand in a row watching.
I watch the trees in the dark sky with one eye, the other is on the man. I am looking both ways. Is there a moon? No, it's raining. Nobody except the man in the black and white check-peaked cap, holding the gun pointed at my heart, knows I am here. I wonder, not for the first time, nor will it be the last, how the man in the black and white check cap with the peak, was able to slip through the locked door during that sleepless night and slide the turquoise and white bracelet down my arm and over my wrist and hand. I hold the past in the palm of my hand. I open my fingers and wait to let go, but not yet.